Hey, my name is Tyler Vance. I'm an alcoholic. You don't need to worry about any kind of extra time needed. Where I'm from, I was taught that a good speaker ends on time and a great speaker ends early. So I'll try to be good to great today. Like I said, I'm an alcoholic. Um, I got sober back in July 13th of 2016. Um, from that, I've been in service doing AA pretty much for all of that. Um, And instead of kind of starting from the beginning, what I found is that I can talk about being drunk for so long that I forget about getting sober. So I'm going to kind of just jump around and maybe even starting today. Today is a good day. I woke up, I worked for an hour, and then I went on a jog, and now I'm here. And I'll be honest, when I was asked to do this, my first thought was not great. I get to be of service to AA. My first thought was, man, I got some football I want to watch. But AA taught me that if I want to stay sober, I need to be of service. And if AA asks for me to do something, I'm able to do it, I do it. And by sticking to that rule of thumb, I've been able to live a really good life and had the obsession of alcohol removed from me. ఓకే. షుడ్ ఐ ట్రాన్స్‌లేట్? Yes. థాంక్ యూ. సో, ఆయన పేరు వాన్స్ టైలర్ అండి. సో, ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆహ్, మామూలుగా ఇందాక ఆయనకి టైం జెప్పాను. ఇంత టైం అంటే గుడ్ స్పీకర్‌కి ఎక్స్‌ట్రా టైం అవసరం ఉండదు అని ఆయనకి నేర్పించారంట. సో, ఇంకా గ్రేట్ స్పీకర్ అంటే టైం కంటే ముందే ముగిస్తారని. తాగుబోతుతనం గురించి పెద్దగా నేను చెప్పను. ఎందుకంటే రికవరీ గురించి చెప్పటం మర్చిపోతాం. దాని గురించి ఎక్కువ చెప్తే. అయినా అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటాను. సో, ఈ రోజుతో మొదలు పెడదాం. ఈ రోజు ఎలా ఉండిందంటే పొద్దున్నే లెగిసాను. నేను చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఒక గంటలో చేసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఒక గంట పరిగెట్టి వచ్చాను జాగింగ్ చేసి. నిన్న అడిగారు నన్ను ఈరోజు షేర్ చేస్తానని. నా ఫస్ట్ ఆలోచన ఏంటంటే, అబ్బా! నాకు ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ ఉంది చూడాలి. ఆ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ అనే ఫస్ట్ ఆలోచన అదే వచ్చింది. కాకపోతే నాకు ఏఐలో ఏం నేర్పించారంటే, ఏఐలో సేవకు అడిగితే ఎప్పుడు వద్దు అని చెప్పొద్దు అని నేర్పించారు. సో, సేవకు అడిగారు కాబట్టి ఆహ్, సో, నేను యెస్ అని చెప్పాను. నాకు ఈరోజు అబ్సెషను తీర్చేశారు. ఆహ్, సో, ఈరోజు నేను సోబర్‌గా ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. ఆయన సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఆహ్, ఒక్క నిమిషం సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూలై 13, 2016 అండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Just a little bit more about what's going on today I've always wanted. I got sober in Athens, Georgia. Athens is about an hour outside of Atlanta, if you've heard of it. It's a college town. A lot of drinking going on, and typically where there's lots of drinking going on, there's lots of recovery going on. So I got sober there, and then stayed there for the past about 9 years. Um, I've always wanted to leave Georgia. My plan wasn't to go to college in Georgia. But I'm from there. It's a lot cheaper to go to in-state school than out-of-state school, and so my parents cut a deal with me that they'd pay for college and if I go to in-state, they'll pay for medical school. And at the time, I'm not, riddled with the throes of alcoholism and drug addiction. I think, man, medical school is pretty possible. I'm a smart guy. And anyways, I'm not a doctor. There's no MD in my Zoom name, so you can see that my parents got the better end of that deal. Um, I went to Athens, and so I got sober there, couldn't leave. Um, and then I graduate. Get to sobriety. I'm able to graduate college. I started dating this girl. She has a house in Athens, and she's the one. And so kind of accepted, hey, I'm not gonna leave. This is where we're at. So, made peace with that. She's sober as well, and kind of stayed there just with acceptance until about a year ago, where she kind of said, hey, you know what? Maybe we can leave. Maybe we should try somewhere else. Kind of what, yeah, I'll pause there, then I'll jump back into it. సో, ఈయన ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం
జార్జియాలో ఉన్నారండి. సో అదొక రాష్ట్రం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉందాం అనుకోలేదు, ఎప్పుడు కూడా బయటకు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు. కాకపోతే వీళ్ళ నాన్నగారు అన్నారు, నువ్వు ఒకవేళ అంటే అదే రాష్ట్రంలో చదివితే అక్కడ ఫీజులు తక్కువ ఉంటాయండి, ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్తే మళ్ళీ ఫీజు చాలా కట్టాల్సి. సో నువ్వు ఇదే రాష్ట్రంలో ఉంటే నీ మెడికల్ కాలేజీ ఫీజు కడతాను అన్నారు. ఇంకా అప్పుడు తాగుబోతాను అంత పెరగలేదు. సో ఏంటంటే, అబ్బాయి నేను బాగానే ఇంటెలిజెంట్ గా ఉన్నాను కదా అని డాక్టర్ చదువుదాం అని చెప్పి ఆ అక్క జాయిన్ అయ్యాను. కానీ నేను డాక్టరేట్ చేయలేదండి, మీకు తెలుసు నా జూమ్ లో డాక్టర్ లేదు, నాదేమో అవ్వలేదు. కాకపోతే మళ్ళీగా సూపర్ గా ఉన్నప్పుడు మా ఆవిడతోటి పెళ్ళి అదే ఆ ఆవిడ సోబరే. సో ఇద్దరం కొన్ని రోజులు డేట్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుని ఇప్పుడు న్యూయార్క్ కి మారాం అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so, all right, I made peace with it, and God eventually, kind of gave me what I wanted the most, which was to leave. And it's been a journey. Luckily, we have AA, so we're able to meet people up here and kind of get plugged in, and makes the transition smooth. That's the beautiful thing about AA is that now I know if I ever go to India, I know a meeting I can go to. Well, a virtual one, but nonetheless, right? It's allows me to kind of find a home wherever I wind up at. But anyways, kind of back to my drinking days. So like I said, I went to Athens. It's a college town, a lot of drinking. I wasn't even a drinker when I got there. I kind of grew up where I was, a very strict household. Um, Grades are the most important thing. Next up is following all the rules to the letter of the law. I didn't say the word but, like butt. That's a word not to say. I didn't curse until like high school, like late bloomer. Likewise, I was taught that um, drinking's bad, smoking pot's bad. If you're doing those things, you're just a bad guy. And it took a little while, and then eventually I started having some more original thoughts that maybe challenged what my parents were saying. Of wait a second, just because someone smokes pot doesn't mean they're a monster of a human being. So that's where I started. Actually, I did that before I ever drank, and I fell in love with it pretty quickly. And so it kind of went, and just that speaks to just my addict mindset or my alcoholic mind of, something makes me feel good. Well, let me just hit that button nonstop until the button doesn't work anymore. So it went from something like, doing it once a month to doing it every weekend to doing it whenever I could after school to then doing it, before school, after school, back once I'm at home to just right. It became a 24/7 thing. Um, and back then, I don't know if you guys have this in India, but now they got all these devices that you can just hit and like there's no smell, it gets you stoned or whatever. And that wasn't the deal back in 2012. So I went to college and into a dorm, and pot's not legal in Georgia. You can't smoke it and then like not get in trouble. And so I had to change. I had to change, and then that's where I found alcohol. I'll pause there again. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఈయన మంచి స్టూడెంట్ లాగే చదివారు. ఈయన పెద్దగా ఏ చదువు అలవాట్లు ఏం లేవు. ఇంట్లో కూడా ఏం చెప్పారంటే తాగుడు మంచిది కాదు, ఒకవేళ ఆ ఇది ఏదో గంజాయి కొట్టడం కూడా మంచిది కాదు, వాళ్ళు కొట్టే వాళ్ళందరూ చెడ్డవాళ్ళు అని చెప్పారు. మెల్లిగా అలాగే ఈయన ఇంటర్మీడియట్ దాకా అలాగే ఉంది. కాకపోతే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొడుతుంటే వాళ్ళు ఏం చెడ్డవాళ్ళు కానీ అమలు అని ఈయన కొంచెం బుర్రలో పడింది. మెల్లిగా ఈయన తల్లిదండ్రులు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు అని అనిపించడం మొదలు పెట్టింది. మెల్లిగా కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాక అక్కడ డామ్ రూమ్ లో ఆ, ఈ రోజు అంటే రకరకాల మెషిన్లు వచ్చేసినాయి వాసన రాకుండా. ఆ గత ఆ రోజుల్లో జార్జియాలో కాలిస్తే మీరు గ్యారంటీగా పట్టుబడితే గ్యారంటీ జైలు, ఆ ఏదో ఒకటి అవుతుంది. సో ఆ అక్కడ ఆ డామ్ రూమ్ లో చాలా మంది కాల్చేవారు. తాగుడు కూడా నాకు అక్కడే పరిచయం అయింది అని చెప్తున్నాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బూతులు కూడా నాకు 10వ క్లాస్ దాకా పెద్దగా బూతులేదు, బూతులు కూడా మాట్లాడేవాను కదా ఇంటర్మీడియట్ గా. సో నేను అలాంటి వాడిని అనమాట అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్. Oh, okay. So then, yeah. So I started
drinking a little bit more. I didn't really like it at first. And this is back in high school, when I first discovered it, but I didn't like it. It tasted bad. It made my stomach feel sick, and that was it. And then I discovered the brand. I think the brand was like Four Loko, where it was kind of like flavorful. It was like an energy drink. Um, and that way I could like drink it and stomach it enough where I could feel the effect. And once I got the effect, then I saw what all this hype was about with alcohol. And I liked it. And I mean, I remember my first drunk, I hit my belly and I felt like I had a six pack. Um, it just felt like it changed who I was. And for the better, right? I'm these things that are weighing me down, these inhibitions, my slow wit sometimes, that's gone. I'm able to make a quick joke and be suave and know what to say, or at least feel like I know what to say. And so very quickly, right, it was the same kind of pattern. I went from just drinking on the weekend to, kind of, I mean, it's a college town. There's a big bar scene in Athens where I went from, eventually, then I was going out Monday night, Tuesday night, took off Wednesday because you got to take a break. And then I go out, Thursday, Friday, Saturday, Sunday night. So just drinking as much as I could. Um, and man, like it talks about it in Bill's story, like I have arrived. The world knows how important I am and how great I am, and that's how I felt. Like I'm getting laid all the time. Well, at least all the time for me compared to my high school. I'm doing all these adventures, these exciting things. I'm making all these new friends, and it's like the start of college. I think this is just how my life is going to be. And then my alcoholism progresses though, and I start getting too drunk and too drunk again and too drunk the next night. And right, I start to face, these social repercussions where I start to get isolated. People don't want to hang out with the guy that's too drunk. At this point, I've already been arrested, um, for drinking, and I'm starting to get really isolated. And I'll pause again. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే కాలేజీలకు వెళ్ళాము, అందరూ చేస్తున్నారు, నేను చేయటం మొదలు పెట్టాను మెల్లిగా. ఆ, గత ఓన్లీ వీకెండ్లు తాగేవాడిని, బాగుండేది. మొదటిసారిగా నేను అందరితో సరదాగా మాట్లాడగలుగుతున్నాను, జోకులు వేయగలుగుతున్నాను. ఇవన్నీ ఇంతకుముందు ఉండేవి కాదు నాకు. ఏంటంటే జోకులు అయ్యి సరైన జోకులు వేయగలిగేవాడిని కూడా కాదు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంకా నాకు అమ్మాయిలు బాగా పరిచయం అవుతారు హై స్కూల్ కంట. ఆ! సో, అమ్మాయిలతో గూడా లైంగిక సంబంధాలు పెరుగుతున్నాయి. ఆ! And మళ్ళీ 1 సెకండ్. సో, మళ్ళీనేమో ఇది ఇలా వీకెండ్‌లల్లా మెల్లిగా పెరగటం మొదలుపెట్టింది. పెరిగాక ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ పెరుగుతూ పోయింది. ఇప్పుడేమవుతుంది లాస్ట్‌కి ఎక్కువ తాగేస్తున్నాను. మెల్లిగా జనాలు నాతో కలవటం ఆపేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎవరికీ కూడా ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఎక్కువ తాగేసి ఆ! అదే ఎక్కువ తాగేసోళ్ళతో ఎవరు కూర్చోరు. సో, అలాగే నన్ను మెల్లిగా పక్కకు తోసేయటం మొదలుపెట్టారు నా ఫ్రెండ్స్. ఐసోలేషన్ పెరిగిపోయింది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. alcoholism isn't my only defect of character. I'm a procrastinator. At the time, I was a pretty big liar. And, it's time to leave the college dorms. You got to find a place to live. And I'm procrastinating. I'm isolated. I'm not, hanging out with all the people like I was accustomed to. Still, I mean, I'm not all alone, but not socially thriving at this point. And don't make plans. And what do you know? Everyone already has a roommate but me. And yeah, it's fine. I moved an apartment by myself, which at that point, I lived at that apartment for 3 years. Um, and that's where the alcoholism really kind of progressed and took a hold where, I'm just getting drunk all the time by myself. I had a neighbor who was, my drinking buddy, but didn't matter if he was around or not around, I'm getting drunk. And Man, Ben talks about that in Bill's stories in the whole book, just that pitiful, incomprehensible demoralization, that just pit in your stomach, waking up horrified, asking how did it happen? Like that's just those 3 years in a nutshell. I got to the point where I was wondering like what the hell happened? I came into college a pre-med. If I played my cards right, I could have finished in 2 years. And then here I am.
no end in sight. Haven't finished a class in a year. I'm drinking all the time. I'm not able to control it. What the hell is wrong with me? And it's a very like humiliating feeling to kind of have that self-confidence just be shattered. And then I had this potential explanation. Maybe I have a brain tumor. Maybe that's what's causing all this absurd behavior. And the darkness of alcoholism put me to the place where that thought was a hopeful thought. I was like, man, well, this would be great if I have a brain tumor, because that would explain all my batshit behavior, and I get a pass for it, and maybe they can remove it, and I can drink. I can drink how I want to drink. Right? Just the alcoholic mind. This all goes back to I want to be able to drink. And if they can't remove it and I die, that's not so bad either, because at that point in my drinking, I wasn't excited to live anymore. If I went to bed, I was kind of ambivalent if I woke up or not. And I'll pause there again. థ్యాంక్ యూ. సో కాలేజీలో ఇలాగ మూలకు పెట్టేస్తున్నారు ఈయన్ని. దాని తర్వాత ఏంటంటే 5 సంవత్సరాలు వెళ్ళాక అక్కడ డార్క్ రూమ్ అని ఉంటుంది. దాని నుంచి బయటకు వెళ్ళి నేను ఇల్లు ఎత్తుక్కోవాలి. అది పోస్ట్పోన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే తాగుబోతుకి చాలా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్ ఉంటాయి. పోస్ట్పోన్మెంట్ పెద్దది. సో పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాను దాన్ని. ఆ, ఆ, మొత్తానికి ఆ, తాగుడు కూడా ఏమీ తగ్గట్లేదు, తాగుతూనే ఉన్నాను రోజు. ఆ, మెల్లిగా నాకేం అర్థమైంది అంటే ఏంటి ఇలా అయిపోయింది జీవితం, తాగుతూనే ఉన్నాను, ఏ పని చేయలేకపోతున్నాను. ఆ కాలేజీకి కూడా సరిగా వెళ్ళలేకపోతున్నాను. ఏంటిది, నాకు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉందేమో, తాగుడు అనుకోవట్లేదు ప్రాబ్లం, నాకు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉందేమో, అందుకనే ఇలాగా ఆ, అవుతుందేమో అని అప్పుడు ఇంకొంచెం ఆశ వచ్చింది. అమ్మ ఏంటంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉంటుంది నాకు, దీన్ని నయం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. And so, I mean, that really marks my last year or so of drinking. And I mentioned I got sober July 13th of 2016. I actually quit drinking January 14th of that year, about 6 months earlier. I'll talk about those 6 months later, but the last year and a half of my drinking was how can I drink successfully? That was my goal in life, because if I could achieve that, then that's the only thing that's holding me back in life is I get too drunk. But I don't want to give up drinking, so that can't be the option. So how can I drink successfully? And I tried and failed and tried and failed, and there's lots of humorous stories about that, but we all have them. Um, and eventually I get arrested. This is my third arrest at this point. Um, and I asked for the breathalyzer test. I'm convinced myself that I'll pass. It's been 8 hours since my last drink. I'd already passed out and woken up. I felt like I was going to be a .07, which is very convenient math. It's funny how in the mental math always just kind of will wind up in my favor that I'm just past the cutoff point. And anyways, I've blown the breathalyzer. It's not a .07, it's a .2. The legal limit's a .08. And I had this moment, this like moment of clarity where I know that if I'm going to be happy, I can't drink. And that's a total 180 in my life philosophy, right? For the past year and a half, it's if I'm gonna be happy, how can I have to drink, so how can I figure this out? Um, and man, it was wild. Like that, like I was in jail, but I felt better in some ways than I had in a long time because I had some hope. Like hope that maybe things could get better. And I didn't know if I could stay sober or not, but I had hope just with having some truths, having some reality. And the weird thing is, I was a binge drinker, right? So I heavily drink for 3 days or so, 4 days until my body can't drink anymore. I would go through terrible withdrawal for a day, be really hungover for the next day, and then just repeat. But there was no withdrawal that time. I was in jail, none of the cold shivers, the sweats, the puking, the dry heaving, the terrible headache, the sores all over, or feeling sore all over. Like none of that stuff was there. I felt relatively okay once the alcohol wore off. And I'll pause again. సో ఏమంటున్నారంటే అప్పుడు ఇలాగే తాగుతూ ఒకసారి ఏమైందంటే అప్పుడు నేను జనవరిలోనే 2016లో సోబరైనండి. మళ్ళీ నా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చిందాక మీకు జూలై అని చెప్పాను. సో 6 నెలలు కూడా తర్వాత చెప్తాను ఏమైంది అని. అయితే ఏమవుతుందంటే ఈ టైంకి ఆ, నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ నుంచి ఒక సంవత్సరంన్నర
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ చేయాలి దీన్ని. నేను తాగుడు ఆపుదామని ఎప్పుడు అనుకోవట్లేదు. నేను ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాను. రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే తాగుడు ఆపాలన్న ఆలోచనే లేదు. నాకు సంతోషంగా ఉండాలి. తాగితే అలా సంతోషమే ఉంది. తాగుడు లేకుండా సంతోషం ఉంది. అని ఇలాగే తాగుతున్నాను. ట్రై చేస్తున్నాను. అవ్వట్లేదు. దాన్ని కంట్రోల్ చేద్దాం అంటే మొత్తానికి మళ్ళీ ఇంకోసారి పోలీసోళ్ళు నన్ను ఆపారు. నేను డ్రైవ్ చేస్తుంటే. ఆపితే అప్పటికే నేను తాగి పడుకుని లెగిసాను నేను. అంటే ఇంత ముందు రోజు రాత్రి తాగి ఫుల్‌గాని పడుకొని లెగిసాను. సో, నాకేమీ ఊదనులే అనుకున్నాను. ఊదితే 0.2 వచ్చింది. ఈయనేమనుకున్నారు 0.08 ఏమో లీగల్ లిమిట్. దానికి దాదాపుగా 2 రెట్లు పైనొచ్చింది. ఆ! ఈయన 0.07 ఎంతో అనుకున్నారు. కాకపోతే 0.2 వచ్చింది ఆయనకి. ఆ! జైల్లో పెట్టారు తీసుకెళ్ళి. ఎందుకంటే అది కూడా మూడోసారి ఇది జరగటం. ఆహా! పోలీసోళ్ళు పట్టుకోవటం తాగి నడపటం. సో, జైల్లో పెట్టారు. జైల్లో పెడితే ఈయనకి అప్పుడు ఫస్ట్ టైమ్ అనుకున్నారు ఈయన. ఏంటంటే ఇంక మనకి తాగడం ఆపాలి. బాలేదు ఇది కుదరట్లేదు అని చెప్పి. అలా అనుకున్నారు. సో, మామూలుగా ఏంటంటే ఈయన అలాగా ఫుల్‌గా తాగేసి నెక్స్ట్ డే ఆపారు అనుకోండి. అప్పట్లో అలాగే చేసేవారు. 3 రోజులు తాగి, ఒక రోజు ఆపటం, మళ్ళీ 3 రోజులు తాగటం. ఆ ఒక్కరోజు ఎలా ఉండేది విపరీతమైన హ్యాంగ్ ఓవర్‌లు, షేకులు, తలనొప్పులు ఇయన్నీ ఉండేవి. ఆ! కాతే ఈసారి జైల్‌లో ఉన్నప్పుడు అలా లేదు. ఆపుదాం అనుకున్నప్పుడు అంతా బానే ఉండింది. అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so, I get out of jail, get bailed out, don't know if I can stay sober or not drink or not. And I don't really remember much of my thought process during that time period. I mean, I was a little nervous. Um, and I don't know. I mean, I didn't after that. And I can't remember like my strategy or my thinking. I know I did two things to help me not drink for those 6 months. Was A, I didn't think about it, which is easy to do. And you just live, you show up to your job at Subway, you eventually I'm able to go back to school and I'm taking some summer classes. So that was one thing. Don't think about it. And the second thing was I smoked a ton of pot. I just went back to my pothead ways. And what happened was is that my life was down here during my drinking. I'd stopped drinking. I'm not sober, and it goes from here. Oh, like it goes right here. It raises some, and then just plateaus. And things are a little bit better. I'm able to function. I'm able to keep my job at Subway. I'm able to finish some college classes, which I haven't finished in a while. But I'm still isolated. My skin's still crawling. I still like feel lost and don't know who I am. And um, I hit a ceiling. And I'm using the pot just as much as I was the alcohol at that point. And I felt like I was smoking so much I felt physically sick from it. Um, but I knew that. హలో. And నా పేరు I సురేష్ అండి. నేను I'm sorry. నా పేరు సురేష్. I knew that. సురేష్ గారు మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ కెన్ Okay. కంటిన్యూ. Yeah. Thank you. I knew that I was going to have to be given up eventually. And eventually I went to the court for that DUI. I entered into a program, you know, can't smoke pot if you're getting drug tested. So I welcomed that opportunity because I was ready to quit. I didn't know if I needed to quit forever like I felt for alcohol, but I'm on probation for 2 years. I'll quit for the 2 years and reassess. And how that played out was after about a month or 3 months of being fully sober, like I knew that was the way for me. I didn't need to wait the 2 years to reassess. I knew that this was the way. And I'll pause again right there, Carther. సో, ఏమైంది జైలు నుంచి వచ్చాక సరే గంజాయి కొట్టచ్చులే. గంజాయికి ఏముంటుందని బాగా గంజాయి కొడుతూ ఉండేవాడిని. సో, బాగా కిందకెళ్ళిపోయిన జీవితం కొంచెం పైకి లేచింది. కొంచెం ఉద్యోగం నిలబడింది. ఏదో నడుస్తుంది జీవితం. నడుస్తుంటే మళ్ళీ పట్టుకుంటే 2 ఏళ్ళు ప్రొబేషన్ ఇచ్చారు. అంటే 2 ఏళ్ళు ఏం చేయకూడదు. దాంట్లో ఈయన ఏమనుకున్నారంటే సరేలే 2 ఏళ్ళు ఆపాలి తప్పదు. ఎందుకంటే డ్రగ్ టెస్ట్ చేస్తారు. సో, 2 ఏళ్ళ తర్వాత చూద్దాంలే అనుకున్నారు. కాకపోతే 3 నెలలకి ఈయనకి అర్థమైంది ఇలాగే ఉండాలి జీవితం. తాగితే ఇది అయిపోతుంది. ఏది చేసినా బానే ఉంది ఇది 3 నెలలకి బాగుందనిపించింది అని అనుకున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్.
And so I didn't go to AA right away. I went to a, college program for sober students, and because I had two bright ideas that were pretty odd for me at the time to have bright ideas, but one was is that I knew I needed people. I was pretty miserable while getting messed up and while being isolated and alone. I knew that if I want to be sober and happy, I have to have people in my life. And so I found some sober people. Um, and the other bright idea I had was to be honest, just tell the truth no matter what. Because, man, my addiction was so fueled with lying. Lying about what I'm doing, who I'm hanging with, what's going on. Um, sometimes I would lie just for the heck of it. Um, and so I knew I couldn't do that anymore either. That fueled my addiction. And even when it wasn't, a bad lie, like it's still like I'm worried about getting caught. And that fear fuels the addiction and the alcoholism. And so I knew I couldn't do that. And so, I hang out with these sober people, these friends, potential friends, and man, I'm scared. This is a lot. I'm around people, and I don't have the comfort of alcohol there to kind of calm my nerves. And so, the problem is that I can't lie. So when they invite me to do something, I can't, make up an excuse and get out of it. I just say, okay, I'll go. Or just tell them no, I don't want to, which that sounds uncomfortable. I couldn't handle that kind of conflict back then. So I had to agree to do stuff with them. And that made me more surrounded by people and get closer to them. And all those students, they pointed me to AA. And I went to an AA, a young people's group. I was 22 at the time, so I was definitely qualified for that. And I would leave feeling awful. They talked about not drinking, which includes talking about drinking, which made me think about it. And part of the way I didn't drink those 6 months before was not thinking about it. And after the meeting, they all would get together and be tight and close. And I don't know anyone. I'm uncomfortable. I don't have alcohol that make me comfortable around people. And so I would stand there awkwardly after the meeting, try to stay there as long as I could, and eventually just walk away dejected, feeling like crap. And that happened. I mean, at meetings here, I try to look out for people standing alone, but you అయ్యా can't నా get them పేరు all. సురేష్, నేను నా ప్రాబ్లమ్ని సురేష్ గారు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు సార్? స్పీకర్ మీటింగ్, దయచేసి మాట్లాడకండి సార్ సురేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ. షుడ్ ఐ ట్రాన్స్లేట్ హియర్? Oh yeah, yeah. You can go ahead and translate. సో ఏంటంటే ఈయన 3 నెలలు సోబర్గా ఉండేసరికి బాగుంది, ఇది ఏదో జీవితం సోబర్గానే. 2 ఏళ్ళు ప్రొబేషన్ ఇచ్చారు కదండి, దాంట్లో 3 నెలలు ఉన్నారు కదా. సో ఆ, ఏంటంటే ఆ, అక్కడ కాలేజ్ ఏఏకి రాలేదు ఈయన. కాలేజీలోనే వీళ్ళకి సోబర్ మెంబర్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏదో ఉండేది. వాటికి వెళ్ళేవారు ఈయన. అవి మీటింగ్లు అవుతాయి. మీటింగ్ల తర్వాత ఏంటంటే కూర్చుని అందరూ సరదా కౌర్లే చెప్పుకుని ఎక్కడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతారు. ఈయనకి అయితే 2 గొప్ప ఐడియాలు ఉంటాయి. అప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే నిజాయితీగా ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈయన ఆల్కహాల్ ఈ గంజాయి కొట్టే టైంలో విపరీతమైన అబద్ధాలు చెప్పారు. ఏం జరిగితే అది చెప్పేద్దాం అని ఒక మంచి ఐడియా వచ్చింది. ఆహా, అని చెప్పి ప్లస్ వీళ్ళతోటి కూర్చుందాం మీటింగుల్లో దీన్ని. ఆహా, ఎందుకంటే నేను ఒంటరిని, నాకు నచ్చేది కాదు ఆ ఒంటరితనం. అందుకనే తాగాను నేను ఫస్ట్ నుంచి, ఆ ఒంటరితనం నచ్చకే. సో వీళ్ళందరూ ఉంటారు. కాకపోతే ఏమయ్యేది, ఇంతమంది ఉన్నా నాకు భయాల్లో ఉండేవాడిని. సో ఎవరితో కలవలేకపోయాను. ఆ, ఎవరితో కలవలేకపోతే ఆ, వీళ్ళు వీళ్ళు మీటింగ్ తర్వాత కలిసేవాళ్ళం, అదే కౌర్లే చెప్పుకునే వాళ్ళం. కానీ నేను వెళ్ళేటప్పుడు మటుకు నాకు చాలా చండాలంగా అనిపించేది. ఇప్పుడు ఏలో కూడా నేను కలవడానికి ట్రై చేస్తాను. కాకపోతే స్టార్టింగ్ లో అలా కలవలేక అప్పుడు కూడా అలాగే అనిపించేది ఆ, అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so, during that time, I don't know much about AA, but at that point, I've seen movies and TV shows, and I know there's a thing called a sponsor. And so I'm like, man, I might need one of those. And so I get a sponsor, and I just think it's someone that you call before you relapse. And, I wasn't really worried about relapsing. I was feeling pretty good most of the time. And plus, I'm getting drug tested a lot for probation. So that kind of keeps me sober just off that alone.
And anyways, and I get this sponsor and he wants me to call him every day and go to a meeting every day and meet up with him once a week to do the steps. And I'm like, whoa, 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 hold up, buddy. I don't know if I want to do all this. And luckily, that sponsor was really just gracious uh, and not too pushy, right? So he challenged me to go to one new meeting a week, which I mean that was a perfect suggestion for me because the meetings I was going to wasn't really doing it for me. So I was able to slowly kind of experiment and try new groups. And I found one that really worked for me. What happened was is that with this probation, I smoked so much pot before entering into it. It stayed in my system for a long time. So they thought I was still smoking because I was still testing positive for pot. And they're like, hey, we're going to throw you in jail again. And I share about this at a meeting. And like as a topic, like I bring it up. Does anyone have anything they need some help with? I share that. And then I get some feedback. And all the feedback's wrong. It's not helpful. They're talking to me like I'm some kind of newcomer. Like I don't know what the heck I'm doing about staying sober. Every time someone would speak up, I would think in my head why they're wrong and why I need to just share again to clarify what the really issue is. And then I hear God speak to me. And when God speaks to me, it says these words about most of the time, and it's dude, just shut up. These people are trying to help you. Just shut up and listen to them. And for some reason, I listened to that voice that day, that meeting. And I just shut up and listened to them share, and then share the feedback and the help that they were giving me. And while I didn't like what they said, some of it was helpful, and I felt I left that meeting feeling a little bit better. And I'll pause again. సో మెల్లిగా ఏ పరిచయం అయ్యాక ఈయన టీవీ సీరియల్ అది చూస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో టీవీ సినిమాలోని దాంట్లో స్పాన్సర్ అన్న పదం వినిపిస్తుంటుందో ఇదేదో పోయి స్పాన్సర్ తీసుకోవాలేమో అని ఒక స్పాన్సర్ తీసుకున్నారు. స్పాన్సర్ తీసుకున్నాక ఆయనేమో రోజు ఫోన్ చేయి, రోజు మీటింగ్కి వెళ్ళు, వారానికి ఒకసారి రా, స్టెప్ వర్క్ చేద్దాం అన్నాడు. అమ్మో అమ్మో ఇంత నేను చేయలేను బాబు, ఆ, ఇవన్నీ నా వల్ల కాదు అంటే నా స్పాన్సర్ కొంచెం గ్రేషియస్ గా ఉన్నాడు, ఫోర్స్ చేయలేదు, చేయకుండా ఏమంటే సరే ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తాను, వారానికి ఒక కొత్త మీటింగ్కి వెళ్ళు అని. వారానికి ఒక కొత్త మీటింగ్ వెళ్ళంటే అప్పటికి నాకు ఎలాగో అది నచ్చింది, ఎందుకంటే కొత్త కొత్త వాళ్ళు అట్లీస్ట్ కలవచ్చు అని వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాను. అది ఎవరేం చెప్పినా నేనేం చేసేవాడిని కాదు, ఏదో చెప్పారులే అని. సడన్ గా ఎందుకంటే నాకు దేవుడు మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుందండి ఈరోజు. ఎందుకంటే నాకు నాలో ఉన్న ఒక వాయిస్ చెప్పింది, అరే బాబు వీళ్ళు నీకు మంచి చేయడానికి చెప్తున్నారు, మీటింగుల్లో కూర్చుని ఎక్కడెక్కడ ఆలోచించేవాడిని నేను, సో ఇను వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అని ఒక వాయిస్ వచ్చింది. ఆ రోజు ఎందుకో ఆ మీటింగ్ లో విన్నా, ఏం షేర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఆ, అప్పుడు కాస్త అర్థమైంది, కానీ నాకు నచ్చలేదు వాళ్ళు చెప్పేది కూడా ఇవన్నీ చెయ్యాలి అంటే. కథ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వినటం జరిగింది ఆ మీటింగ్ లో అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so I'm trying to think of where I left off. యూ స్టార్టెడ్ లిజనింగ్ ఇన్ దట్ మీటింగ్. Yeah, thank you. And so I started listening to that meeting and felt better. And I felt so much better. I went to that meeting the next day. That meeting met 7 days a week at noon, and I always love noon meetings now. But I went back that next day, and this old timer stuck his hand on my shoulders and said, "Look, I know you're afraid and worried, but right now, right here, you're with me in this room, and everything in this room is okay." Whew, I felt some relief. I felt just acceptance. I felt peace, like that kind of peace that I was chasing through a bottle and just couldn't get to anymore. And after that peace, the meeting happened. I felt great. I kept on going back, and I really fell in love with AA after that. And so at this point, I'm a lot better sponsee than I was for those first couple weeks with that sponsor. I'm involved with AA. And really, that's my third step is getting to that place that old timer got me to of acceptance. I'm at peace. Hey, what's going on? It's fine. Because if I'm not accepting, I'm not turning my will and my life over to God's will. I'm struggling. I'm not accepting it. I'm thinking that there's something's wrong. I need to fix something, and I'm just discontent. I'm not happy, joyous, and free that the book talks about. Um, and so, I'll kind of run down what my sponsor and I did, kind of a step one. A lot of that's just with my drinking and coming into the rooms. But still, there was some difficulty because I never had a robot arm. I never had, I never took a drink
and not want to take that drink. So I thought, hey, I don't know if I'm really powerless. I know I'm an alcoholic, but I don't know if I'm powerless. And how he taught it to me was, well, did you ever wake up one day and say, I'm not going to drink today, and then drink? Well, yeah, that's happened before. So, right, I didn't want to, and then I later tricked myself into wanting to. That's alcoholism. Were there nights where I would just want to drink five and I drank 10? Well, yeah, of course. Right? Well, I wanted to drink those extra five at the moment, but before I started, I didn't want those extra five. I just wanted five drinks. Um, and then, the part about unmanageability of, I thought that now that I'm sober, I'm equipped to manage my life. And yeah, that's not in the book anywhere. I don't know where I got that idea from. I guess common sense. But even sobriety, right? My life, I'm still able to manage. With me and my natural intuition, I'm getting in trouble with probation. I'm still uncomfortable at school around people. I'm still freaking out, but there's fears coming up left and right. I'm not good to manage my life. And so, right, kind of the rest of the steps are designed to get me a new manager and get linked up to that. And I'll pause there again. సో ఏంటంటే మెల్లిగా ఆ మీటింగ్ తర్వాత చాలా హాయిగా అనిపించింది విన్నారు ఫస్ట్ లో. దాని తర్వాత అది ఎవ్రీడే కలుస్తారు ఆ మీటింగ్. ఎవ్రీడే కూడా మీటింగ్లు ఏంటంటే హాయిగా అనిపిస్తుంది మీటింగ్ తర్వాత. నాకు మెల్లిగా ఏతో ప్రేమలో పట్టడం మొదలుపెట్టి కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ స్టెప్ మా స్పాన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నాకు ఎప్పుడు ఏమనుకునేవాడినంటే నాకు తెలియకుండా ఎప్పుడు తాగేయలేదంటే ఒక రోబోకి ఉన్న చెయ్యిలాగా వెళ్ళి డ్రింక్ తాగేయలేదు. నేను కావాలనే తాగాను ప్రతిసారి. సో నేను తాగుబోతుంది కాదేమో అన్నా. అప్పుడు ఆయన ఒకటే అన్నాడు, అరే పొద్దున్న లెగ్గానే నువ్వు ఆ రోజు తాగకూడదు అనుకున్నా, అయినా ఆ రోజు తాగేవా అంటే అలా చాలాసార్లు జరిగింది బాబు. ఆ! నేను చాలా సార్లు తాగకూడదనుకున్నా. మళ్ళీ తాగాను అదే రోజు. తాగే మరి తాగబోతున్నాను. ఆహా! అని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు. కాకపోతే నేను ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకే. అంగీకరించాను. యాక్సెప్టెన్స్. నాకు ప్రశాంతత ఎప్పుడొస్తదంటే అంగీకరిస్తే వస్తది. అంగీకరించాను. ఇంకా అప్పటికి నేనే నా జీవితాన్ని ఏదో విధంగా నడుపుకుందామని మొదలుపెట్టా. మొదలుపెడితే మెల్లిగా భయాలు, పనులు చేయలేకపోవటం ఇవన్నీ మొదలైనయి. అప్పుడు నేను అంగీకరించాను. అరే బాబు! నా జీవితం ఏదో ఒకటి ఇంకో మేనేజర్ కావాల్సిందే అని మళ్ళీ స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I missed out on my first meetup with my sponsor, and he told me the whole point of the steps. And the point of the steps, he told me, was for me to take other men through the steps. And hearing this, I'm not even sure I want to do AA. I know I need to be honest. I know I can't drink. I know I need sober people. But I don't know if I want to commit to something like that. And I tell him this, and he says, "Don't worry, no one wants you to be their sponsor right now, so you don't have to worry about this part of it." And he was pretty confident, right, that things would change. And that's what the steps are do. It just produces a spiritual awakening, a psychological change. And so, we get to step two after we go over step one, and I learned that I actually am powerless over alcohol. And step two, I was agnostic coming in. I have my bars up, and in Georgia and even a lot of places, right? Most of the AA meetings are in churches, and they say, "Hey, we're not religious, but here we are in a church, and we're going to pass around a basket for money." I was getting some mixed signals. I took what everyone said at face value that hey, they're not telling me what kind of God to believe in, but that doesn't mean I got to believe in one. And luckily, with the language of step two, my sponsor just put it to me this way: said, "Look. Are you saying you're open to it? Is there at least a 1% chance there could be a God that could restore you to sanity?" Well, yeah, 1%. I mean, I'm not gonna say 100% or even 20%, but I can concede 1%. So boom, that's enough. Let's go on to step three. And the cool thing with him is he asked me just what do I just make my own conception of God, like Abby did with Bill. What do I want God to be? What makes sense to me? What feels good? And so kind of from that, I could kind of just start to just think about it just like hypothetically. And that allowed me to open up the door some more. And so by the time, I get to step three, I'm surprisingly I'm back in jail again. Part of like I mentioned earlier, just trouble with the drug screen, even though I was sober, the drug screens, we're still kind of catching up to that. And I'm back in jail. This is the weekend before finals, my first really full semester back in school. And for
I was not a student for a long time, so I wasn't aware of this. But at this point, I had learned that if you don't take your finals, you're going to fail your classes. So I'm freaking out. I'm like, man, I've done all these things. I'm like 5 months sober now, and the world's still picking on me. And I read some spiritual literature while in jail, and I read there's this line in there that said, when you truly want something, the whole world conspires to help you get it. Which made me stop and ask myself, what do I truly want most in the world? And it's not to pass my classes, it's to stay sober. And I knew I could stay sober in that jail. And so God's helping me stay sober right now. Um, and that's how I do my third step today is, ask myself, how is this God trying to help me? And it's a thought experiment. I think, I kind of ask myself the what if. It doesn't seem like it at first because I'm not getting my way, but what if it's actually God trying to help me? And once I can identify that, it's like I said, it's a lot easier to turn my will of my life over to God because I can see the benefit. I see how it's helping me. And I'll pause again. సో మెల్లిగా రెండో సోపానానికి ఏంటంటే మీకు రావటమే అసలు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు. ఆ అప్పుడులో ఏ మీటింగ్లు కూడా చర్చిల్లో జరిగేవి ఎక్కువ. మళ్ళీ కిట్టి ఒకటి తిప్పేవారు. ఈ రెండు చూసి ఇంకా నమ్మకం పోయింది. ఇదేదో ఉందరా బాబు అని. వాళ్ళు నా స్పాన్సర్ అన్నాడు, "అరే బాబు అట్లీస్ట్ 1% అయినా ఉందా ఛాన్స్ దేవుడు ఉండడానికి?" ఆ 1% ఇస్తానులే అంటే, సరే 1% ఇచ్చావు కదా నడు మూడో సోపానం. అంటే కరెక్ట్ గా మూడో సోపానానికి వచ్చేసరికి డ్రగ్ టెస్ట్ లో మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చింది పాజిటివ్ గా. అప్పుడే ఏంటంటే పాత చేసినవి అప్పుడే మళ్ళీ జైల్లో పెట్టారు. జైల్లో పెడితే అబ్బా 5 నెలల నుంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను, సోబర్‌గా ఉన్నాను. ఇదేంట్రా బాబు! ఆ! దేవుడు ఇదేనా నాకు ఇచ్చేది? ఆ! అనుకున్నా. లేకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు కూడా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సెమిస్టర్ అది రాయకపోతే మళ్ళీ పాస్ అవ్వచ్చు. డిగ్రీ రాదు చేతికి. ఆ! సో ఏంట్రా బాబు ఇది అంటే ఆలోచనొచ్చింది. ఏంటంటే నీకు జీవితంలో ఏది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోబర్‌గా ఉండటం. సో సూపర్‌గా ఉండగలుగుతావు కదా జైల్‌లో. సో సూపర్‌గా ఉండు అని చెప్పి సూపర్‌గా ఆ రోజు ఉంచాడు నన్ను జైలు లోపల. సూపర్‌గా ఉంచాడు దేవుడు. ఆ! అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Um, anyways, so luckily, good happy ending. I get out in time. I then take the finals, pass the classes, but that part's irrelevant, right? The main part of the takeaway of that story is I found peace and acceptance in this turbulent time. Anyways, my sponsor, we go over step 4 the day as he's leaving to Ireland, and he's like, "I'm taking a vacation." I'm like, "Look, I'll do step 4 before you get back, so we can do step 5 right away." And here's the annoying thing about, honesty is, it's not just telling the truth when you ask me a question point blank, it's following through with what I say. And so I did my whole inventory the day he was flying back. Nonetheless, I got it done. And that desire to be honest kind of helped me get over that avoidance of doing the 4 step. Because I don't know. I've never done a 4 step before at this point. Am I doing it right? What do I put on there? And he didn't give me too much guidance. So I just do the best I can. Ask some friends who, in hindsight, didn't really know too much either, but they were helpful and do that 4 step. Shortly after he gets back in the country, we do step 5 and man, there's no burning bush moment. I thought that I would just say all that stuff and levitate afterwards, and there's no levitation. I did tell him stuff I was never going to tell another man or tell anyone I was going to take to my grave, and that was really adrenaline inducing. Um, but he didn't give me some kind of like super Yoda wisdom afterwards. But what he did do afterwards is he gave me a hug, said I love you, and we separated. And that's how we ended all our meetups, just a hug, I love you, and going our separate ways. And so like while I said there's no like burning bush, what I learned afterwards is that in the coming weeks, that little voice in my head that was like hypercritical, just poking at shit, picking things up, just attacking me and making me feel less than, or better, or grandiose and better than. That little voice wasn't really as loud anymore. I couldn't hear it most of the time, and when I could hear it, I could kind of shut it up. And so that was the real freedom from steps 4 through 7. Right, because after I did that 5th step, I did my meditation, really saw how all these resentments and fears and sex conduct was really running my life, and man, like I wanted to be free of it. Like at that point, I really wanted to be free of caring what other people thought about me, because that was it. That was the consistent thing. Like, why am I resentful? What's my part? I care what they think. I care what they think. I care. Like that just showed up over and over again. Um, and yeah, I still care what people think.
but it doesn't run my life like it used to, and it's a lot less care than it used to be. And then I'll pause there again. సో ఏంటంటే జైలు నుంచి వచ్చాక మా స్పాన్సర్ 4వ సోపానం చేయమన్నాడు. పెద్దగా డైరెక్షన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, చేయమన్నాడు. ఆయన వెకేషన్కి వెళ్తాను, వచ్చేలోపు నేను వెళ్తున్నాను అంటే వచ్చేలోపు చేసేస్తానని నేనే చెప్పాను. చెప్పాక ఆయన అన్నాడు, ఇదిగో నువ్వు మాట ఇస్తున్నావు, మరి తప్పకూడదు అంటే సరే అని చెప్పి ఆయన కరెక్ట్ గా వచ్చే ముందు రోజు ఎన్నిక రాసి చేశా. నాకేమి 5వ సోపానం చేయగానే ఓ గాల్లో తేలుతున్నట్టు ఏమీ అనిపించలేదు. యాక్చువల్లీ అన్ని చెప్పాను ఆయనకి. ఆ, చాలా భయంతో కూడా చెప్పాను, మొత్తం అంతా చెప్పాను. కాకపోతే ఏమైందంటే 5 నుంచి 7 చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఈ ఆలోచనలో ఏదైతే వెళ్ళేవో, లేకపోతే నేను అందరికంటే తక్కువ, లేకపోతే నేను అందరికంటే ఎక్కువ అన్నీ తగ్గిపోయినాయి. వచ్చిన వాటిని ఇమీడియట్ గా ఎక్కడికి ఇవ్వాలో అక్కడికి ఇస్తూ దేవుడికి ఆ సో అలాగా నాకేంటంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చాలా కనిపించింది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So right after step 7 comes step 8, make that list of people you've harmed. And I'm good with step 8. Let me just make that list, and let me just chill here for a little while. And my sponsor was kind. He let me just hide in step 8 for a little while before making the amends. And the amends, right? That's the scary part. That's the going back to relationships with other people. You can't really hide when you're making amends. You're saying you're owning up to your side of the street of how you've harmed them. And so I make a few amends, and as some I can't make, some I don't make. The person I harmed the most, he's like last I heard, he told me was, I want nothing to do with you. And how can I make an amends while also just dishonoring his last request? And actually, with that, I'll just jump ahead a couple years. I had this dream where I made an amends to him, and I was having all these like intuitive thoughts about, maybe I should just try. And I reached out to him, and no response. But nonetheless, I just kind of wanted to try to make that amends and listen to the universe and the signs I was potentially getting. Um, but anyways, I make a few amends, don't make some. A big one I didn't make was my mom. I couldn't. I'm not driving right because of the DUI. I can't get to her. She doesn't really drive herself, so I can't get. She might come to me, but it's with my dad, and I'm not gonna make an amends to both of them at the same time. I was told not to do that, and so I sit on that for a while. And about a year or two later, I'm meditating, and I hear this voice in my head that's not telling me to shut up. One of the rare occurrences. It's saying now it's time. I know instinctively what it's saying. It's saying it's to make amends to my mom and my younger brother. Because I'm driving, I'm able to drive. So I drive to Atlanta. Well, actually, that night I talked to my sponsor about it. The next day I do inventory, read that with my sponsor to just redo the inventory part of it. And then I drive to Atlanta that week, that Thursday, I think, and make amends to my mom. And how that was, really freeing was it wasn't freeing for me, it was freeing for her because she blamed herself for my alcoholism. She put that on herself. And yeah, I mean, she put pressure on me as a kid. She did the best she could. But it's in my DNA. That's just how I was. I was addicted to Pokemon cards back when I was a kid. Um, and I just progressed over the years up to alcoholism. So kind of I could walk away from that amends with her feeling a lot better, which to me is the whole point of the amends is to free the other person. And I'll pause again. సో 8వ సోపానం పెద్ద విషయం కాదు, ఎవరెవరికి ఏమైనా హాని చేసామో రాసాం. 9వ సోపానానికి భయం వేస్తుంది వెళ్ళి చెప్పడానికి. మా స్పాన్సర్ ఏమి బలవంత పెట్టలేదు, వెయిట్ చేశాడు. ఏంటంటే 9వ సోపానానికి ఆ కొన్ని కొన్ని అమెండ్లు చేశాను. ఒకళ్ళు ఏంటంటే మా నాన్నగారికి ఫోన్ చేస్తే రిటర్న్ చేయలేదు, సో అది అలా వదిలేశాను. మా అమ్మగారికి చేయలేదు. సో ఇలాగ ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరంన్నర అయింది అలా ఆపి. అప్పుడు ఓ రోజు మెడిటేషన్ లో క్లియర్ గా వస్తుంది ఏంటంటే యూనివర్స్ ఇచ్చే ఇది, మరి బాబు టైం అయింది, ఇంక అమెండ్స్ చేయాలి. నాకు అప్పటికి లైసెన్స్ అది లేదు, మా అమ్మగారు నా దగ్గరికి రాలేరు, ఆవిడ డ్రైవ్ చేయలేదు, నేను డ్రైవ్ చేయలేను, ఇలాంటి కారణాలు ఎన్ని చెప్పుకున్నా. అయితే ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే టైం తీసుకుని వెళ్ళి చెప్పాను. ఆవిడికి చాలా మంచిదని అమెండ్స్ అంటే అదండి, నా కోసం చెప్పండి. అవతల వాళ్ళు ఆ, ఆ, అవతల వాళ్ళకి చాలా భారం తగ్గుద్ది నేను అమెండ్స్ చేస్తాను.
సో వాళ్ళ మా అమ్మగారు ఎప్పుడు ఏమనుకునేవారు, ఆవిడ వల్ల నేను ఇలా అయిపోయాను అనుకున్నాను. సో అవన్నీ పోయినాయి ఆ ఎమ్ఎన్స్ తోటి. ఎమ్ఎన్స్ అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళు ఏం చేయమంటారు ఎమ్ఎన్కి అని వాళ్ళు అడగాలి, వాళ్ళు చెప్తారు. సో అదే ఎలా అమెండ్ చేయాలని వాళ్ళని అడగాలి. సో ఏంటి ఇది, వాళ్ళ అమ్మగారు చిన్నప్పుడు కూడా నేను పోకీమాన్ అంటే అదే ఆట ఆడుకునే కార్డ్స్ అండి, దానికి కూడా నేను ఎడిక్ట్. సో మా అమ్మగారు చేసింది ఏం లేదు, నేను అలా పుట్టాను అంతే. సో అలా ఎమెండ్ చేయటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ టైలర్. And so then, my sponsor and I keep on going through those tabs. We do 10 and 11. And, luckily my sponsor, he's a do as I do, don't do as I say. So he kind of like owned it up. He doesn't do it every day. And so he didn't put that pressure on me to do it, which, it's what it is. I've had stretches in my sobriety where I do it really consistently and some stretches where I don't. I'm currently on this stretch where I'm trying to be more aware of just making a choice. I had a sponsor who told me to make my bed in the morning. This was my second sponsor. And I told him, no, I'm not going to do that. And he said, that's fine. Fine. You don't like my suggestions, go fuck yourself. But, that's fine. You don't have to. Just be aware. Be aware that you're not making the bed. Because what would happen is I would wake up and just start my day. I don't even ask myself the question, do I want to make my bed or not? So over the next 6 months, he would ask me every now and then, how's that bed looking? I say, it's looking messy as crap, Wesley. And eventually, I wake up one morning, I think, should I make my bed in the morning? I go, nah, no, I'm not gonna do that. I ask myself that question just sporadically every now and then. And eventually, I ask it enough where I say, you know what, let me try it. Let's just see. And I try it. It's like, oh, it feels kind of good, and it looks kind of nice. Um, I start making my bed, and his whole point was just be aware, be aware enough so you make the choice regarding your behavior. And that's kind of where I'm at with 10 and 11. I'm just trying to rebuild my awareness because I'm kind of currently in a lull. Let me just make the choice. So I want to make my inventory and do my meditation today or not, versus just going about not doing it. Um, and that's why I loved having that little 2 minutes of silence to start the meeting. I think that's great for a meeting, but also that's great for me too because it gives me a little chance to, get re-engaged with the 11 step in a more formal way versus just kind of living it. And for me, I need both. I need to be walking around trying to seek and understand God's will more, but I need to have that meditation time too. And then I'll pause there. సో 10-11 సోపానాలకి ఏంటంటే, రోజు అది ఎలాగో పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది, రోజు ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాలి. సో అవేర్ అంటారు. అవేర్ అంటే అసలు నేను ఏం చేస్తున్నానో చూసుకో, గమనించాలి అవేర్ అంటే. సో ఆ ఉదాహరణకి చెప్తున్నారు, సెకండ్ స్పాన్సర్ రోజు బెడ్ చేసుకోమన్నారు. లెగ్గానే అంటే దుప్పట్లు అవి మడత పెట్టుకుని అన్ని సరి చేసుకోవటం, నిద్ర లెగ్గానే దిండ్లు దుప్పట్లు అన్ని సరి చేయటం. అదే నేను చేయను అన్నారు అంతే. సరే చెయ్యొద్దు, నో ప్రాబ్లం. మా స్పాన్సర్ ఏమి, నేను నాకు చెయ్యకపోతే నువ్వు ఇది చేసేయి, అదే నువ్వు చెయ్యకపోతే కుదరదు అలా అంది. సరే ఓ పని చెయ్యి, రోజు నీ బెడ్ ఎలా ఉందో గమనించు. అలాగో 6 నెలలు, అదే వాడు నెలకోసారి అడుగుతూ ఉండేవాడి, నీ బెడ్ ఎలా ఉంది అంటే చండాలంగా ఉందన్నమాట. ఒక 6 నెలల తర్వాత ఈయనకి చిరాకు వచ్చి అసలు బెడ్ చేస్తే మంచిగా అనిపించింది. మంచిగా అనిపిస్తే ఏంటంటే నేను చేయకూడదు అనుకున్న పని చేశాను 6 నెలల తర్వాత. అదే ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ అవేర్నెస్ ఇచ్చేది. అంటే గమనించు, నేను రోజు చేస్తానో లేదో కాదు, 10 చేసేనా లేదో చూసుకో. చేసేనా లేదా చూసుకుంటూ ఉంటే మెల్లిగా చేయటం మొదలు పెడతాం. అదే ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ ఇచ్చేది. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీటింగ్ ముందు కూడా 2 నిమిషాలు మనం మౌనం పాటించాలి. నాకు చాలా నచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ 2 నిమిషాలు నేను నా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాను. రోజంతా ఉండాలి దేవుడి దగ్గర, అవేర్నెస్ లో ఉండాలి, ఏం చేస్తున్నాను అన్న అవేర్నెస్ లో. సో కాకపోతే ఈ 2 నిమిషాలు ఏంటంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అలాగే నాకు రోజు మెడిటేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అది ఆ సపరేట్ టైం తీయాలి దాన్ని అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so, that gets me to step 12, the step that my sponsor told me the first time we met. This is the whole point of the steps. And by this point, I'm sold. AAs, I feel a lot better. I feel content. I feel at peace. I feel comfortable in my own skin.
I'm seeking this higher power that, as I try to get closer to it, I feel better and more comfortable. I'm in. I can see this as a way of life that works and it really does work well. And I want to help other people get it. So I'm sold by the time I get to step 12 and I start raising my hand to sponsor. And, that's been the most rewarding thing I've done over the past 8 years since then. I've been really privileged in sobriety. I've gotten to travel to a lot of places, go to meetings in a lot of places, see some really cool things, whether it's music I love or professional sports that I love. Um, I could be present in my family's life, my friend's life, my wife and I, we started dating, we got married. We're having a kid in a few months. Um, but almost all the best moments I've had over this time has been working with other alcoholics. Um, and just seeing the light come on, seeing them, recognize, hey, that they got this disease, but it doesn't mean that it's a game over. Right? It can feel that way at first, but seeing that light come on for people, that's been the most rewarding moments. Um, I got one more story to say, but I'll pause there and then I'll finish it up with the story. సో 12వ సోపానం వచ్చేసరికి ఇతరులతో పని చేయటం ఎన్ని చోట్ల ఇది ప్రాక్టీస్ చేయటం కదా. సో ఆల్మోస్ట్ 12కి వచ్చేసరికి నేను రెడీగా ఉన్నాను స్పాన్సర్షిప్. నేను ఈ రోజు ఏంటంటే చాలా మీటింగ్లకి వెళ్ళాను, సోబ్రైటీలో చాలా రకరకాల చోట్లకి వెళ్ళాను. నాకు నచ్చిన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్స్కి వెళ్తాను, ఎంజాయ్ చేస్తాను సోబ్రైటీ. లేకపోతే ఎన్నిటికంటే ఎంజాయ్మెంట్ ఏంటంటే ఒక త్రాగుబోతుతనం నుంచి బాధపడుతున్న త్రాగుబోతుకి ఈ మేల్కొల్పి స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్తారు. అది అన్నిటికంటే ఎంజాయ్మెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో ఏంటంటే ఇంకొక కథ చెప్పి ముగిస్తాను అన్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so, I'm telling these guys I'm working with, hey, look, if you do these steps, you're going to be free of desire to drink. You're not going to think about drinking. You're not going to think about not drinking. You're just going to get to live life as long as you do these steps and stay working them. I tell that to guys, and I sponsored a few guys through those steps, and usually by like step 3 or 5, they're not really thinking about drinking too much. But one guy, he was. So we were on step 11, about to start step 12, and every day he's still calling me about wanting to get drunk. And I'm thinking, man, I may have screwed up. Maybe I told this guy fool's gold. Maybe this thing doesn't work for everyone. I'm just hoping that by the time we reach step 12, it'll click. And anyways, I do this thing. It's called the Atlanta Men's Workshop. It takes place at a old Indian Native American ground called Rock Eagle in Georgia, about an hour outside Atlanta. If you're ever in Georgia in October or March, I definitely would recommend. Just let me know, and I will get you signed up. Anyways, me and the sponsee are at Rock Eagle at the men's retreat, and we make plans to read and do step 12. And we can sit down and read. It says, Tyler, I left something off my inventory. And it was a big one. It was some sexual stuff that people take to the grave. And whether he was suppressing it and he forgot it or he just intentionally left it off, I don't know. But he shared about it then. We've reached step 12. We hugged. We said we love each other. We went back to the men's retreat, and that was that. And then he still called every day, just like most of my sponsees did back then. And it clicked for me. And I pointed out, like, hey, man, you haven't called about drinking once this past month. And so, kind of after that, it solidified for me. Like, look, if I do these steps, I will be freed of the obsession of alcohol and I'll have a chance of living a pretty good life. Um, and, it's worked for him. He's still sober now. I got to be in his wedding this past summer. Um, and so, it's changed my life. I've gotten to see it, a front row seat of it changing a lot of other people's lives. And yeah, thanks for asking me because I love being of service to AA. So with that's my share. Thanks. సో ఈయన మామూలుగా స్పాన్సర్షిప్ చేసేప్పుడు చెప్తారు, అరే బాబు ఈ 12 సోపానాలు చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే నువ్వు తాగాలి అనిపించదు. తాగు నుంచి దూరంగా ఉండాలని, లేకపోతే తాగుడు దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఏది అనిపించదు. నార్మల్గా జీవితం నడిచిపోతూ ఉంటుంది, కాస్త ఏంటంటే సంతోషకరమైన జీవితం అన్నప్పుడు ఈయన అయితే ఇలాగా చాలా మందికి ఏంటంటే 3వ సోపానానికి 5వ సోపానానికే ఇంకా తాగాలి అనిపించదు. లేకపోతే ఒక స్పాన్సీ ఉన్నాడు, 5వ సోపానం అయినా సరే 11వ సోపానంలో ఉన్నాం, అప్పటికి ఏంటంటే రోజు ఫోన్ చేస్తున్నాడు, మీరు తాగాలంటుంది.
ఏంట్రా ఇది అందరికీ పనిచేయదు ఇది అని నాకు అనుమానం వచ్చింది. ఆ, ఏంటి అని చెప్పి, సరే ఏంటంటే వీళ్ళు మామూలుగా ఒక రిట్రీట్ జరుగుద్ది అక్టోబర్లోని మార్చిలో, మీరు ఉంటే గనక అక్కడ తప్పకుండా ఆ ఆ, మనం ఏంటంటే మిమ్మల్ని కూడా బుక్ చేస్తానని చెప్తున్నారు. ఆయన ఆ రిట్రీట్కి వెళ్ళారు. ఆ ఆ రిట్రీట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ, అప్పుడు ఆ స్పాన్సర్ చెప్తుంది, నేను ఒకటి వదిలేశాను 5వ సోపానంలో, మరి మర్చిపోయి వదిలేసాడా కావాల్సుకుని వదిలేసాడు నాకు తెలియదు. అది చాలా పెద్ద విషయం, అది శిక్షల మీద. అది యూజువల్లీ ఎవరికి చెప్పరు, లైంగిక పని ఏదో చేసింది. అది చెప్పడం జరిగింది. చెప్పాక నెక్స్ట్ డే నుంచి మళ్ళీ ఫోన్ లేదా, తాగాలనిపిస్తుంది అని. క్లిక్ అయింది. సో ఏంటంటే ఇది అందరికీ పనిచేస్తుంది, నేను సరిగ్గా నిజాయితీగా చేయాలి, నిజాయితీగా చేస్తే అందరికీ పనిచేస్తుంది ఇది అని చెప్తున్నారు. సో దీంతో ఆయన ముగిస్తున్నారండి ఆయన షేరింగ్. థ్యాంక్ యూ, లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.